guys, welcome back to my channel and welcome back to a new kind of video. So this is not a haul video, a review video, a makeover video. No, this is not those kind of video, but this is a DIY video. And today I have a special guest with me. So she is my cousin sister and we both were very upset because you know in this lockdown we can't buy a Rakhi day. Bhai Dooj and Rakhi is something which any sister don't want to spoil, whatever the situation is, and kuch meri kuch iski. So yeah, this video is like iska kuch jugaad mera kuch jugaad करके हमने कुछ DIY राखी का plan किया है. So yeah, this is my sister. Say hi. Hi. Yeah, okay, so okay, let me tell you one thing. This video will be in Bengali. कुछ जगह मैं थोड़ा हिंदी कुछ इंग्लिश का यूज करूंगी so that those viewers which are outside West Bengal they can also understand. There is nothing to talk in English or talk in Hindi. This is basically a DIY Rakhi. I think you will automatically understand when I will show you how to make those Rakhis. ওকে সো ওই এসে আমাকে ফার্স্ট বলে কি রাখি বানাতে হবে, মানে এরকম সিচুয়েশনে আমরা কেউই এই ডেটা লাইক স্পয়েল করতে চাই না. তো ওই আমাকে ফার্স্ট এসে এই কথাটা বলে অ্যান্ড ওর থেকে আমার আইডিয়াগুলো নেওয়া. আচ্ছা রাই, এবার তুমি বলো তোমার নাম, তারপরে আমরা এই ভিডিওতে কি করব. আমার নাম অয়ন্তিকা দাস. আমরা তিনটে রাখি বানাবো আর DIY রাখি বানাবো সুন্দর করে আর প্লেট সাজাবো. এবার আমরা কি কি লাগবে সেটা দেখিয়ে দিই.
আমাদের এই সুন্দর রাখি ও থালা সাজানো তৈরি হয়ে গেছে। তাহলে তোমরা এই রাখিগুলোকে বাড়িতে প্র্যাকটিস করো। আর বোনরা যদি ভালো লাগে দেখে তাহলে তাদের দাদা বা ভাইকে বানিয়ে পড়াতে পারো। আর যদি কোনো ভাই দেখে থাকো তাহলে এই ভিডিওটা তোমার দিদি বা তোমার বোনকে শেয়ার করো, যাতে তারাও এই সুন্দর সুন্দর রাখিগুলো বানিয়ে তোমাদেরকে পড়াতে পারে। তোমাদের যদি এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো। And comment down below what kind of video you want to see in my upcoming videos. Also follow me on my Instagram account. I will put the handle somewhere on the screen and maybe in the description box below, so don't forget to check it out. And all my previous video links are in the description box below. And if you are trying this rakhis, then don't forget to tag me. I will love to repost your rakhi picture in my Instagram story. আর হ্যাঁ, তোমরা যদি রায়ের সাথে আরো কোনো ভিডিও দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই 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 আমাকে কমেন্টে জানাও। I will love to make new videos with this cute bacha. And yeah, I will see you soon in my next video. Bye bye bolo. বাই।